ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జమ్మూ కాశ్మీర్కు వలసలు పెరిగే అవకాశం ఉందని సిడిఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ అన్నారు. దీనికి భారత్ సిద్ధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సరిహద్దుల్ని మూసివేయాల్సి రావచ్చని కూడా తెలిపారు. ముమ్మర తనిఖీలు అవసరమని జనరల్ బిపిన్ రావత్ చెప్పారు. బయట నుంచి ఎవరు వస్తున్నారో నిఘా ఉంచాలన్నారు. దేశ భద్రత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా భావించాలని సూచించారు. అలాగే దేశంలో అంతర్గతంగానూ శాంతి భద్రతలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇక భారత్ చైనా మధ్య అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య వివాదాల పరిష్కారానికి మరింత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందన్నారు. చైనాతో నెలకొన్న సరిహద్దు వివాదాలన్నింటినీ కూడా ఒకేలా చూడాలన్నారు. లద్దాఖ్, ఈశాన్య ప్రాంతంలోని సమస్యల్ని వేరువేరుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. 2020లో ఇరు దేశాల మధ్య సమస్యలు నెలకొన్నాయన్నారు. అవన్నీ కూడా చర్చల ద్వారా సద్దుమణుగుతున్నాయని తెలిపారు. సైనిక దౌత్య, ప్రభుత్వాల స్థాయిల్లో చర్చలు సాగుతున్నాయని చెప్పారు. ప్రస్తుత వివాదాలన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయని భారత్ విశ్వసిస్తోందని చెప్పారు. గత ఏడాది తూర్పు లద్దాఖ్లో దురాక్రమణలకు పాల్పడ్డ చైనా గల్వాన్ ఘర్షణలో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న విషయం తెలిసిందే. ఆ తరువాత ఇరు పక్షాల మధ్య వివిధ స్థాయిల్లో పలు దఫాలు జరిగినటువంటి చర్చల ఫలితంగా కొన్ని నెలల పాటు ఇరు దేశాల సైన్యాలు కీలక వివాదాస్పద ప్రాంతాల నుంచి వెనక్కు మళ్లాయి. కానీ చైనా మాత్రం వక్రబుద్ధిని చాటుతూ సరిహద్దు వెంట వివిధ ప్రాంతాల్లో సైన్యాన్ని మోహరింపచేస్తూ కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల జరిగినటువంటి చర్చలు కూడా విఫలమయ్యాయి. ఇదిలా ఉంటే అక్రమ చొరబాట్లు, అందులోనూ కశ్మీర్లో పెరిగే అవకాశం మెండుగా ఉందన్న జనరల్ బిపిన్ రావత్ మాటలు కొంత ఆందోళన కలిగించేవే. ప్రతి భారతీయుడు తన చుట్టూ ఉన్న అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా వలస రూపంలో వచ్చిన వారు ఇలా ఎవరైనా వారి పట్ల ఒక కన్నేసి సంబంధిత అధికారులకు తెలపాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే బోర్డర్లో జవానులు ఎలాగూ ప్రాణాలకు తెగించి మన కోసం పహారా కాస్తున్నారు. కానీ అంతర్గతంగా ఆల్రెడీ చొరబడిన లేదా చొరబాటు చేసిన వారిని గుర్తించే బాధ్యత పౌరులుగా మనం కూడా భుజానికెత్తుకోవాలి. ఈ విషయంపై సిడిఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ ఏమంటున్నారో మీరు చూడండి. వెస్టర్న్ అడ్వర్సరీ ఇస్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ అ ప్రాక్సీ వార్ అగైన్స్ట్ us. And you know what are the dynamics of a proxy war. So they will do anything that will disturb the peace and tranquility in the state of Jammu and Kashmir. So whenever they find that there is semblance of peace happening there, they will create a situation that creates fear mongering amongst the people. Now what happened is, when some community people are killed, fear gets generated amongst the people, and therefore you will find that when the Home Minister has gone there, it is to give confidence to these people that the security forces, the armed forces, everybody, the state administration is with you. We will not allow this to be perpetrated day after day, and that we will bring the situation under control. So there should be no reason to fear, and I think you should not allow exodus to happen from the valley at all. And therefore I think this is what he has gone to assuage the people and ensure that the security forces remain alert, carry out effective measures to ensure that these kind of activities are not allowed to happen anymore, and we are able to develop and build confidence amongst the people to not get worried by such situations. Although the adversary will always try and do something, if we start falling into the trap of the adversary, it will not be good for us. I think it is for us, and particularly the friends from the media, for you all to try and convince the people that these are short game things that the adversary is playing, and we should not fall prey to their propaganda and the kind of activities there. In fact, we should be shunning these activities. I said, there is a proxy war being played. They will try and perpetrate an action that causes fear amongst the people. Our thing is to bring back confidence in the people that you should not get worried. Your security forces, police forces, anybody who is operating, the civil administration are capable of dealing with the situation, and therefore you should not get worried. We will ensure that these are not allowed to happen continuously, and that your safety and security is our prime concern. The threat that we are trying to do is, firstly, the intelligence network is being strengthened. More monitoring is happening of the people there. You see, what had happened was, when peace and tranquility was emerging in the valley, we were trying to gradually allow freedom of movement to the people, because the moment the armed forces or the central police forces become more intrinsic, become more intrusive in the lives and livelihood of the people, they don't like it. People want some kind of freedom. So we are now, only thing is, we will have to now get back into this fold again and carry out some more activities to ensure that these terrorists are not able to carry out these activities. It does affect the freedom of the people who are living there. So to some extent, it will disrupt their freedom, their kind of movement that they are carrying out openly. But we have to make sure that all this that is being done is for your safety and security. Cyber threat is a threat to anybody in the world. Today you have seen that cyber disruptions, as you are bringing in technology, as more and more technology comes in, you have to ensure that whatever technology you are imbibing, you must protect your systems.
because adversaries will build capability to attack your systems. Today, your banking systems can be affected, your railways, your power grids, your waterways, anything can be affected. Anything that is using electronic systems can be affected by cyber security. So I think we as a nation we have to adopt a whole of nation approach to ensure that we build adequate firewalls, bring caution amongst our people not to be carried away by this, and ensure that you buy products which are secure in nature. You should not buy products which can threaten your lives and affect your daily lives. Today, even your television can carry out every activity. Your television can monitor you because there can be a camera fitted in your television. So do you want your privacy to be given away through this kind of a cyber threat? So I think every citizen needs to understand that cyber is a threat, and only if we all take collective action can we prevent this threat from not only affecting our privacy but also affecting national networks. See, Northeast is very much important to mainland India because of the way you are situated. I think we have to continue to foray into our neighboring countries. If you look at the way we move around, Chinese have a habit of using money power and economics to gain popularity in that country. But if you look at what our Prime Minister has given a clarion call, that we believe in Sagar, security and growth for all. I think that we have to continue to move in that mission. We should not allow this mission to go back in any way. We must make sure that we tell our neighbors that we are here as permanent friends. We are here to engage with you on equal terms. We consider all our neighbors as equal partners in the development of this region. So long as we are able to convince that in the long term we will be your friends, in the short term you will get monetary advantage from China, but at what cost? You have seen some of the nations what they have gone through, and if you want to fall into the same trap, the choice is yours. But so long as we continue to convince the countries that we are there to partner with you on equal terms, we do not believe we are not hegemons. We make sure that we share your values, we understand your values. We have rich cultural and historical linkages with this country. I think that is what we need to exploit, that cultural linkages are there which have been developed over the years. It cannot be allowed to die down because of some action that one particular nation is taking in your country. And that is our strength, and we must exploit this strength with our neighbors.